Naam, ni siku nyingine tena tunakutana katika mashindano ya mbio za magari ya Afrika ARC, ambapo tuko nchini Zambia katika mji wa Lusaka. Kama unaweza kuona hapa, tumemaliza spectator stage ile. Sasa leo tunakuja kupata ile show time yenyewe. Car number 1 unaweza kuiona hapa, Cleven Gomes yuko tayari kabisa kushek stage hii, stage ya Bull kilomita 16. Car number 2 itakopo ni Yassin Nasser. Car number 3 Leroy Gomes. Car number 4 tunaweza kuiona gari ya Tundo. Tutakuja kusikia madriver wenyewe wanasemaje. Tupate kidogo kwanza kabla hajaondoka hapo, alafu tutasikia madriver wengine naona kabla hajaondoka, alafu baada ya hapo tunaangalia nini kinajiri ndani. Right now I'm not even too sure what to expect because I'm actually having a few little problems with my car between 3,000 and 4,000 RPM. It's kind of hesitating, so that will kind of hurt us a little bit. But look, we're first car here. We don't really want to be pushing and all because we don't know what's on the road or anything like that there. So like we've been told, yeah, there's extra water splashes here and fallen trees somewhere else. So it's one of those things we have to be a little bit more cautious, but not to slacken off and not to hold back, but to push as much as we can. On this one here, look, it's not the first time I've been car number 1 in any rally. So as far as I'm concerned, you know, you do have your advantage of being car number 1. The road is not torn up. The only disadvantage, you don't know what you're going to find that happens to be on. Most of the time, the first car usually does all the clearing for everyone else. So yeah, we're going to go in, we'll have fun, enjoy ourselves, not aiming to push or beat anyone. We just want to go for our personal best. We have prepared very well and we hope for the best. The section is very good. Kuna water splash, kuna stage ambayo kwa kweli ina mawe na nini. Hii kwako umeangaliaje kwenye notes zenu? Ilikuwa dry wakati sisi tulifanya reki, so I don't know sasa hivi itakuwa namna gani. Labda nyinyi ndio mliona hiyo water splash na hizo sisi hatukuziona. So unless sasa hivi tuzipate pale kama surprisingly. You never know, but we take it as it comes. Okay, now we are going to start section 1, car number 3. Yep. What are we expecting? To drive, hey? We have to drive today. I mean, we have to do our best. There's no trying to have any long-term strategy. We'll catch. No, we just have to drive flat out from the very beginning. I think, you know, we only had one pass in recce, so hopefully our notes will be on point. So we'll see what happens. Mind you, there is a water splash inside. Surprise water splash. A surprise water splash? Yes. Anyway, we'll see what happens. We'll definitely see what happens when we get to it, eh? At the cabbage farm. Yeah, okay, yeah. We know that one. Actually, we do have it marked. It's there. Yeah. So I just hope it's not as bad as it was when we did recce. But we'll take it easy. It's a long day, so you know we can give a little bit of time here and there. But we'll see what happens. Thank you. Thanks so much. Thanks, Michael. Cheers. Hi, cheers. You choose to be behind the local drivers. Why? No, 4th is my lucky number. Had nothing to do with being behind anyone. It was just I like number 4. How is your car? Yeah, it's good. Hopefully, Gremlin's gone. We'll see. Early days. So you're going to check the stage right now? Yeah, we'll go and give it a go. Enjoy ourselves. Thanks. Mimi kupotezea muda kwa sababu hapa tumekuja, it's show time to show time. Kula vumbi juu ya vumbi. Now, sina la ziada, it's show time. Naam, karibu katika mashindano ya mbio za magari ya Zambia International Rally ama Sarago Zambia International Rally ARC mzunguko 4. Kama ulivyoweza kuwasikia madriver kila ulichozungumza, gari nambari 1 Cleven Gomes akiwa tayari ndani ya stage akifuatiwa na gari nambari 2 ambayo inaendeshwa na timu kutoka Moi nchini Uganda anaitwa Yassin Nasser na Ali Katumba. Pamoja nami alipo na David Matete tukikuletea kile ambacho kinaendelea katika mzunguko wa 4 wa mashindano haya ya Africa Rally Championship. Yes, kama unavyoona hapo, Leroy Gomes akiwa na Ushula Gomes wamefanya up for the Fiesta R5. Kwa kweli leo itakuwa issue ni kubwa sana, maana tuna Ford Fiesta, tuna VW R5 head to head. Nasikia anti-lag hiyo na unasikia launching yake jinsi ilivyo. Nyuma, yani sijaelewa, lakini nimeweza kumsikia alichozungumza Tundo kwamba ameamua kuchagua kuondoka kaa namba 4 kwa sababu anaamini kwamba namba 4 is a lucky number kwake. Kwa sababu kukaa nyuma ya Leroy ili aweze kumpressure zaidi.
na hicho ndio ambacho kikubwa ambacho kipo, kwa sababu Leroy Gomes hiyo Gomes Racing hapo ni kwamba ni ombek, yani ni kiwanja chao cha nyumbani, kwa hiyo anategemea makubwa sana. Kwa hiyo pressure ambayo atatoka kwa Wakali Flash itampa pressure kubwa. Anaitwa Munjo kutoka Black Prince Racing Team, na akiwa anaondoka katika starting point ya Bull kilomita 15.45. Ni stage ambayo sio ndefu sana, lakini ina twist, ina turn, ina flat, ina kila kitu ambapo tunaweza kuja kuangalia kwa siku hii leo. Yeah, ni closed stage, kwa hiyo ina kila kitu kama unavyoona hapo. Mbio Essa na mwana makula wote wanajiandaa kuingia. Mbio Essa ni mdogo wake na Mohamed Essa, kwa hiyo full mkoko ameingiza timu hapo. Mohamed Essa mwenyewe yupo kaka mtu, na Mbio Essa pia ndio huyo anachukua ya pili. Unaweza kuwa unajiuliza aina ya stage za Zambia. Stage za Zambia ni stage ambazo madereva wengi wa Zambia wameweza kusema kwamba wako fast ama ni flexible driver kwa sababu ya aina ya stage walizokuwa nazo. Hawako fast, wanaweza kuwa ni flexible driver. Yani wanaweza kuzichezea stages, yani wanaweza kuzipokea stages, iwe twist, iwe na turn, iwe nini, yani wanaweza kufanya kitu bila kukudisappoint, tofauti na madereva wa sehemu nyingine ambao stage zao ni natural stage, ina maana kilomita 30, kilomita 45, yani hapa hadi wapi. Unaweza kuona Chulu akiwa na mtoto wake Miles Chulu. Ilikuwa yeye ndo aendeshe binti, lakini akaona hata hii gari naona haiko sawa, hebu mzee endesha mwenyewe gari yako kwanza. Naona amefanya spinning hapo, lakini amewahi. Kwa hiyo kidogo au ndo kwamba gari haijakaa vizuri. Naona gari hata kwenye starting yenyewe wakati ameanza pale, naona hajaanza katika ile kuonyesha kwamba chuma kiko hewani. Sema chuma kiko limoko. Anaitwa Cleveland Gomes, car number 1, Evo 9 Mitsubishi, ikiwa ndani ya stage, na unaweza kuona jinsi alivyoikamata hiyo flat out. Ni stage ambayo ina dust. Sijui labda ni terrain ya Zambia, lakini unaweza kuona sehemu kubwa ina dust. Ni kweli kabisa, sehemu kubwa ina dust, na hata kwenye hizo exit, kwenye hizo kona hizo kuna cut nyingi sana, kuna dust, deep sand ile unaona kabisa. Umeona roundabout anazunguka. Hapana, nafikiri amekosea njia. Nafikiri amekosea njia. Inatokea unaona hiyo water splash. Water splash au wash away. Ni surprise hiyo, kwa sababu katika reki haikuwepo. Na sasa nafikiri wakati unamwagilia maji bomba lika na which means kama haikuwepo basi kuna madereva wengi watashtuka wakiiona. Ndo maana hata kwenye interview pale wanauliza kuna water splash, yani wanashangaa yani. Sasa kwa sisi ambao tuliona wataalamu bana, hii gari ya Yassin Nasser. Yassin, he means business. Yassin wako vizuri sana, na hizi mileage anazojipa sio kwamba zitampa thamani kubwa, na unaweza kuona pesi yake. Kumbuka huyo ni champion Uganda hapo na mpaka leo. Unajua kuna machampion ambao mpaka leo hawajamaliza muda wao. Akiwa huyu na kufeli mbele. Machampion ambao hawajamaliza yani. Kwa hiyo toka 2019 mpaka leo bado machampion. Yes. Kwa hiyo Yassin yule sio Yassin huyo. Naona ameingia kwenye flying finish amemaliza. Subiri kwenda kwanza stage nyingine, lakini wakati huo wengine bado wakiwa wanaendelea kuonyesha kile ambacho kipo. Unaweza kuona stage jinsi zilivyo, unaweza kuona hiyo. Naona ipo slow sana kwenye kona. Sijajua labda kwa sababu ya hii ni rally ya pili anacheza baada ya mapumziko marefu.
Kwa Zambia walisimama kwa ajili ya kuisha kwa inawezekana labda ni sababu ya kutafuta rhythm ya gari. Yassin Nasser hapa kama alipita taratibu, lakini ukiangalia Leroy amepita flat out, yani kuonyesha kwamba hii kwangu sio kita, na ameingia kwenye flying finish. Mint Motorsport UK. Umesema Leroy ameingia very slow, lakini hata Tundo basi inaonekana from my view, you know, stage hii palikuwa pako tricky kidogo, kwa hiyo wakawa makini. Hizi stage kwenye kona ukiziangalia vizuri zina cut, yani zina pako rough kidogo kwenye kona, kwa hiyo lazima wapite kwa adabu. Kwa hiyo hicho ndio ambacho tunachokiona, wanaifuata flying finish. Na ukiweza kuangalia jinsi trend inavyokwenda katika stage hii ya kwanza, unaweza ukajua beto inavyokwenda, na kikubwa hapa gari zinazoangaliwa zaidi ni gari ya Leroy Gomes, gari ya Tundo, gari ya pamoja na Yassin Nasser. Hizi top 4 our local Mohamed Essa wako wanacheza kwenye local championship, lakini chochote unajua kinaweza kikatokea kwa sababu ni madriver ambao wenye uwezo, wanaweza wakapush gari, wanaweza kufanya chochote, japo wao wanaamini kwamba kutokana na aina ya magari wanayotumia kwa sasa hivi hauwezi kushindana na hizi R4 R5, kitu ambacho hiyo ni fact kabisa. Hiyo ni fact kwa sababu Mike, tukiangalia jinsi timu wanaitwa nani hawa, Team Wildcat Energy, vile ambao wameinvest, walitegemea wangeokota dodo kiukweli kabisa, lakini baada ya Mint kuingia tu biashara yote ikavurugika. Anasema yani watu wako kwenye business. Yes. Na hakuna masiara. Kwa hiyo unaweza kuona quality na utofauti pia wa gari kati ya hiyo roto. Umemwona Essa lakini shughuli yake. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti ya hiyo R4 hiyo kit na pamoja na R5 yenyewe proper. Kuna kwa tofauti fulani ukitoa tu city, lakini pia tukiongea madriver basi tunaongea hivi. Ana rally chache sana na hiyo gari. Kama unajua kama fundi. Sasa kwa mtu ambaye unasahau kuendesha baskeli, huwezi kusahau. Mtu ambaye ameshaendesha gari kwa miaka ya kama 20, yani miongo miwili. Unakuja kushindana na watu ambao wameendesha gari labda miaka 6 7. Ni hiyo ni kitu ambacho hiyo ni kweli. Hiyo ni factor moja ambayo kubwa sana inaweza kuwachagiza. Muna Junior akiwa na Zunaida Khan, Team Blacksmith. Hapo anatumia manual kawaida tu, standard manual, standard kabisa. Hamna cha sijui dog box, crash kitu gani. Ni mguu wa bata tu chini, yani kama unacheza twist hivi. Unaona muziki huu? Unaona ushazoea zile revo zake zile. Babadia anakuambia back power to the engine. Sio funga mabreki, wewe cheze downshifting. Rudisha mamlaka kwenye engine, chukua kona, ondoka. Na hiyo tunaona kiukweli hizi Subaru zinajaribu kudominate sana, na nafikiri wanazipenda sana kwa hapa Zambia, na wana grupu yao wenyewe wanaita group A. Mujo.
Huyo ni mmoja kati ya madriver hatari na wana uwezo mtundu. Huyo ni Moses Makoloya akiwa na Liston Chulo. Wana pesi, yani natamani nione hawa jamaa wakivamia sehemu afu tuone, labda waje kuvamia Tanzania tuone pesi yao hiyo, wakiwa Zambia tu peke yao au Cleven, alafu na nyingine moja tena nyingine hivyo tena haijacheza, zimecheza hivyo na nafikiri na ile ya Tikli. Tikli. Kwa hiyo unakuta ni hivyo 9 ambazo zimeshiba. Kwanza sikiliza ile sound ya hiyo, unasikia rhythm yake, yani hatari, unasikia kabisa. Kuna sikia hiyo kachumbari hapo Kuna Kel Latifa naye na hivyo 9, si ndio? Namba na gari ndio wana Subaru na hivyo. Huyu ni Kyle Latif akiwa na mke wake. Kwa nini ameanzia nyuma? Mimi najua pesa yake. Nafikiri kutokana na gari baada ya kupata matatizo katika day 1 kwenye ile qualifying, nafikiri mpaka dakika ya mwisho akamwona. Tundo ni stage ya pili, inajulikana kama Chartonell. Tunataka kuona kaa number 1 Cleveland Gomes akiwa tayari kwa ndani ya stage, akijaribu kufanya zile twist and turn. Hii ni stage ambayo sasa unaweza kupata zile, unaweza kuona vitu fulani. Unaweza kuona hizo tape kuhakikisha kwamba mtu anapita exactly eneo husika. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Na Mike, kwa kukumbusha tu, stage ya kwanza Tundo amechukua hii, ametumia sekunde dakika 10 na sekunde 16. 10 sekunde 16. Akafuatiwa na Leroy bwana yuko 20 dakika 10 na sekunde 41. Chapa anayefuatia watatu ni Guy Potter. Yeye katumia dakika 10 na sekunde 43. Yaani kwa hiyo Guy na Leroy wamepishana sekunde 2. Shughuli ipo. Unaona Yassin ametumia muda gani katika stage hiyo ya kwanza? Katika hii stage ya kwanza tuangalie hapa Yassin na Ali Katumba, timu moja hao wametumia dakika 11 na sekunde 51. Sio mbaya. Wapo kwenye nafasi ya 10 ngapi? Naangalia R5 hapa. Nafasi ya 10. Ona gari hivyo setiwa mzee. Wewe amejaza. Anataka kutengeneza yani ile gap ya sekunde 30 ajaribu kuipunguza. Kufanya mchezo huyu bwana anakuendelea kupiga sekunde kila stage. Yeye anakuchezesha tu sekunde. Unapiga sekunde unakaa unapiga. Unapiga sekunde unakaa unapiga. Ni kitu ambacho unaona kabisa Tundo ameamua kuja kulipiza. Unajua alipigwa hapa mara mwisho alitoka hapa, lakini ilikuwa dola. Ilikuwa dola. Sasa hii ni terrain nyingine na gari nyingine. Sasa ina maana amekuja na gari nyingine ambayo kidogo sio kidogo. Ndio silaha tamu kabisa ya kuweza kupambana na Leroy Gomes. Hii stage kutakuwa na shughuli. Unaona? Kwa sababu kila gari unaoisikia unaiona iko haina tatizo. Kila gari unaoisikia iko very power. Sasa hapa ni driver na power ya gari. Na power ya gari. Tuone nani bwana, huyu ameiset mapema. Gari imesetiwa barabara. Team Wildcat Energy. Guy Buttrell, Team South Africa wakiwa ndani ya stage hizo za Chartonell. Ni kilomita 17. Angalia jinsi anavyokuja Mohamed Essa. Kuja mazima. Unaona kabisa mtu timu Yassin.
Ameijaza. Iko vizuri. Ili kuonyesha kwamba mimi bado nipo na uwezo wangu bado uko juu sana. Champion Africa. Yes, champion. Shakuja Sheka record yake. Sheka record mara kadhaa sana. Shakuja kuchapa hapa afu drift. Afu akapiga donuts afu akaendelea. Bagamoyo ile. Kwamba kaambia nyinyi Tanzania hebu nunueni magari bwana. Vipi bwana? Akatoa hizi gari sisi hatuna mpaka leo. Bado. Tanzania gari hizi bado changamoto. Lakini if you ask me, gari ambayo don't go kwa 14. Lakini why Zambia wana perform vizuri na 14? Nenda kwenye GVB au VB. Ndefu. Yeah, lakini sasa hii pia hatchback ndefu. Lakini zimekaa vizuri. Zimekaa vizuri. Ni gari nzuri lakini Muna Junior. Mbona anaposeti gari bali. Wa Zambia wana quality. Yaani lazima tuseme ukweli, wana ile quality ya hizi special stage, wana ile quality ya sababu hii sio natural stage, ni stage ambayo imetengenezwa ni shambani. Very cool stage. Na kuna sehemu ambazo nafikiri wameziongezea, yani decorate kufanya ziwe na mvuto zaidi. Ziwe entertaining zaidi, ziwe na mvuto zaidi. Nafikiri hiyo pia itakuwa somo kwa watu wengine kuhakikisha kwamba lazima uwe na spectator stage. Lazima uwe na spectator stage ambayo ita entertain. Yani ndani ya stage wanasema katika stage kuna yani spectator stage kila mahali, yani unaweza ukatoka kwenye eneo kuna mahali mashabiki wanakaa pale na enjoy, wanapata burudani. Unaweza kuona kama hii ni eneo ambalo ni spectator stage. Unaiona gari inavyokuja, inavyozunguka, inavyotoka, inachukua hiyo right 3 left 3 na inapoelekea. Zuberi Essa. Naona ameshikilia kweli kweli. Ameshikwa. Sikia mashine inapovutwa hii. Kuna mtu anapotelea au yule ni vumbi yake? Kuna mtu anapotelea. Hiyo ni nyingine. Kuna mtu anapotelea. Wewe. Cheki hiyo setting. Hiyo imechukua. Nimekubali. Yule. Uioni ilipo. Scandinavian flick. Setting hiyo bwana, Scandinavian flick. Toka kwenye jump pale kuchukua ikapigwa lock. Lazimishwa kwanza kama anajipoteza afu akirudi. Mambo ya babadia. Tuone hivyo 9. Joshi gari mpaka imebadilika mlio. Kuna shida. Umesikia? Cleven. Huyo. Hii gari bwana ina mlio fulani wa hatari sana. Umeona? Ukisikiza hii gari na ukisikiza gari ya Josh, vitu vile tofauti. Mwanzo ilikuwa na mlio inaofanana. Asante. Yassin Nasser. Moyo. Timu Uganda. Anajaribu kujipa mileage kila rally, anajaribu kushiriki ARC kama hivi. Hii gari iko vizuri. Gari iko vizuri. Na dereva pia. Na dereva pia sasa hivi ana quality, unaona kabisa. Yaani kwa rally hii aliocheza, kama atacheza tena ARC mwakani, atakuwa ni habari nyingine. Kabisa. Yaani asaini kucheza tena 2022 mwakani. Leroy ana mission. Wanataka kurudisha heshima, kuonyesha kwamba sisi Zambia tupo, tulisimama kwa muda lakini tunaweza kupambana kama hivi. Lakini sasa tuna Mint Racing, Mint Motorsport UK.
Hii ni another mission. Yeah, hii ni another mission na hii mission ipo serious kweli kweli. Unaweza kuona. Asante. Unaona grip ile. Tundo anaweza anafanya vitu kama mzaa hivi lakini ndio anamaanisha. Anakuambia tunakuja kuenjoy lakini hii sio kuenjoy. Ile inakuja kuwachapa. Hii gari sasa hivi imekubali bwana. Yeah, hii Toyota sio kwamba haina baya. Inakutana tu na mishap, inakutana tu na heka zingine kwa sababu hata ukiangalia kabla hajalitaya au kabla haja nini unakuta na time nzuri tu ana set. Mara podium, mara nini. Kwa hiyo ni gari nzuri ambayo tunaitegemea kuona aendelee kushindana. Nafikiri kutokumaliza ile Kenya, kutokufanya vizuri, lakini kutokumaliza Tanzania, yani kutokufanya vizuri, sio kutokumaliza, kutokufanya vizuri. Labda inampunguza kasi kuhakikisha kwamba asipush sana gari ili aweze kwenda na rhythm ya gari. Na ndio hiyo ndio inatakiwa driver kwamba ukishajua hii gari yako ina ABC, lazima uadapt mazingira ya gari yako. Usijaribu kuipush, unajua kabisa hii gari haitomaliza lakini just push it anyway. Sasa hilo ni tatizo la kisaikolojia. Lazima utibiwe kuhakikisha kwamba kama gari unajua ina level hii basi you have to flow with it. Yaani iende katika level ile. Najaribu kuangalia beto nyingine hapa nyuma ya Mohamed Essa, Muna Junior, Mujo, Zuberi. Latif pia. Na Latif unamweka kwenye group hiyo ya watu ya madriver kama watano hivi. Kuna kundi fulani hapa katikati wananyang'anyana kweli time, wanapambana kweli kweli. Naona shughuli yake. Ndio maana nakwambia, yani namwangalia Zuberi, namwangalia Mujo, namwangalia Mohamed Essa pamoja na Junior. Na Latif. Angalia. Yani kuna kitu make hawa wana ligi yao tofauti. Ukiondoa ile ligi ya mbele ya Gai, Tundo, Yassin Nasser na Kalfu na Leroy Gomes. Ile ni ligi tofauti kabisa, ni ligi tofauti. Unakuja kwenye ligi nyingine tofauti. Alafu kina Zuberi, kina Muna, Mujo, Kylie, Kevin na Yassin Nasser mweke. Alafu unakuja sasa kwenye ligi nyingine ya Cleven, huyu nani Joshi, endo huyo Joshi. Unakuja kwa Chulu, unakuja kwa Juba. Yes. Yani kuna magroup kama matatu. Kina Mzee Tikla, Collins Ganda ile Lanix na G8 ile. Those are the categories ambazo ndio zimeshagawana matatu hivi. Kuna magrupu kama matatu hivi kama bwana kule juu achieni chini. Unaona kama mondoka na dust yake. Ali kidogo sinzia kidogo. Simona ati anapambana kwa kweli. Lazima upambane kwa sababu usipopambana nafikiri gari pia inaanza kama inataka ku give up. Unaona inatoa milio ambayo bado haijasomeka vizuri kwenye mitandao. Ndio ambayo ieleweke. Kumbuka gari ambazo zimeanza rally ni gari zimeanza mashindano haya ni gari 18 na tutarajie kuona gari hizi 18 zitamaliza. Huu ni mzunguko wa kwanza tu. Bado mizunguko mingine. Bado tuna round zingine. Juba. Tunarudi tena kwenye Bull, bado tuko kwenye Chartonell. Hii ni kilomita 17.15 kwa hiyo. Bwana Zakaria Mohamed. Juba Racing Team. GVB nyingine. GVB. Kwa tuna GVB mbili muda. GVB mbili hapo. Yassin Nasser na Juba Racing. Just 8. Asante bwana. Jinsi yetu umeona nachukua
kidogo. Oh, GCH yani ni kigali fulani hivi. Kwanza nilifurahisha hii GCH mbona power ikuu yani kinashikiliwa huko Latifu. Hivyo na inapokuja side hiyo. Huyu jamaa ukimwona unafikiri ndani kuna mshikaji wake. Kumbe wife amekaa pembeni. Uweze amini. Anaambia drama Balvin Latifu anaanza kuona. Wewe achukua sideways hapo. Bwana mbona ame keep in na ule mti kati ile. Kati matata ile. Mzee Tikla. Mzee Tikla ana neno lake kaliandika pale nyuma. Anashaka mwenye vyo chini. Yeye huku mnampa shida. Yeye anasubiri minyooko, flat out. Apate kama mita 700, 800. Look, they weren't so bad. We're having problems with our car, so we're not getting the max power that we have and all like that there. So we're just going to carry on like that. Even though we're limping, we're just going to push where we can. I mean, what we're doing is getting as much momentum as we can, and we just don't tap off. So that's how we're making our times from all the hesitations that we're having with our car. Any changes in the stage regarding your notes? With our notes and all, some of the things that we would have said as maybe like rough and all like that there, what has happened now, we found that they're actually pretty smooth. So on our notes, pretty much most of the questions are not there. Yeah, the 2 stages were okay. We tried to maintain our pace because we wanted to see how the roads have changed in any way possible. But are they okay? Now the second loop, we are going to let it go. Any changes in the stages maybe? No major changes. A few changes in this stage. There are some water splashes ahead there, but we are good to go. There is nothing much. They're good so far. This one's a little bit, has a few rocks and rocky places, so a bit rough, so we're cautious on those places. It's a long rally, so we just got to bring it home for today. Tomorrow is very rough as well. So, but so far so good. We're sitting third. Small mistake in Chartonell. We didn't stop for the corner, but it's good so far. Yeah. So you're going to change it and to... Yes, obviously. Yes. All the best. Thank you. Yeah, no, fine. We had a bit of a problem in the last one, overheating a little bit, so we just backed off. Lost a bit of time, but yeah, all fine now. Any changes in the stage regarding your notes for the recce? No, all fine. Yeah, everything's okay. All good. So now the car is okay. Now we're going to push it to cover the time. A little bit, not too much. We did a good time in here compared to the others. Yeah, second time round is always a bit faster than the first, so we'll see. Matete, umeweza kusikia walichozungumza navigator na driver. Tumeingia katika loop ya pili. Stage tunasema ni stage ya 3. Unaweza kuzungumzia nini kile ambacho kimefanyika katika stage ya pili, lakini tunakuja kwenye stage ya 3 ambayo inakuwa ni repeat. Yeah, hii tunarudia kwenye ile bull. Stage ya pili ilikuwa kidogo inaamsha sana. Na unaweza kuona ilikuwa ipo kwenye tension kubwa sana. Watu wametoka kwenye stage ya kwanza na stage ya pili wanajaribu kupush kuona jinsi gani wanasimama kwenye wapi. Na uweze amini katika hii stage ya pili Guy Bottle ametumia dakika 9 na sekunde 20. Hakuna dereva mwingine aliyotumia huo muda. Guy Bottle ametumia huo muda. Actually na alimfuatia ni Leroy, akafuatiwa na Mohamed Essa, akafuatiwa na Tundo. Kwa hiyo Tundo akaangukia kwenye nafasi ya 4. Kwa hiyo nafikiri alivyosema hapo kwamba ilikuwa overheat, waka back off kidogo, ina maana waka lift off
kusubiri gari isije ikapata joto zaidi, kwa hiyo imewa cost hiyo, lakini wacha tuone watalikava vipi time yao. Timu wamesema kitu hapo, tuone. Tuko kwenye stage ya Bull, stage ya 3, stage ya kilomita 15. Tunaweza kuona gari kadhaa tumeshaingia na Leroy akiwa ameondoka. Tumeweza kumsikia navigator Sarago akizungumza kwa kile ambacho anajiamini nacho, na tutegemea kuona stage hii wanaenda kupush zaidi ili ku maintain ile zile seconds, kwa sababu wamejaribu kidogo kuzirudisha. Yes, wamejaribu kidogo kuzirudisha, na mpaka hapo sasa hivi wamelala kwenye nafasi ya 3 hivi. Kwa hiyo kama wataendelea kupush hivi, wataendelea stress Tundo, lakini sasa hiyo ni mkongwe, kwa hiyo sijui watamstress kwa njia gani, lakini naona nafasi yao ipo, lakini kwa sababu competition chochote kinaweza kutokea. Tundo ni driver ambaye sio wa kimchezo. Utamchapa stage hii, anakwenda kukuchapa stage inayofuata tena kuchapa vibaya. Kwa hiyo ni lazima anaenda kukuchafua vibaya. Kwa hiyo ni lazima uwe makini na aina ya driving yako. Pini hizo baba, angalia pini, alafu ujue time yake hizi zinatoka wapi. Na wakifanya mchezo anawachapa katika hii stage. Yes, clearly, kwa sababu wametoka service. Kwa hiyo gari iko kwenye quality ile ya kushindana, unajua. Wanakwambia walikuwa na overheat, kwa hiyo sasa hivi ina maana hiyo issue ishakuwa solved. Wanabondika tu. Una uhakika Guy anaweza kufanya maajabu katika stage hii kama alivyofanya katika stage ya Chartonell? Sina hakika sana, lakini bado nipo optimistic nione jinsi gani hata push mwenyewe. Ina maana hiyo confidence ambayo atakuwa amejiongeza bwana. Unaona raha ya gari kidogo, unaleta kabati, inabidi unageuka tu fast chekeche. Nilikuwa nasema kwamba wacha tuone vile confidence ambayo amejiongeza, kwamba ataona kwa mimi naweza nikaichapa R5. Kwa hiyo wacha niendelee kupush. Inatokea issue kama hiyo, lakini sasa lazima uangalie nayo unamkimbiza na anakimbizwa. Tumeweza kuona Essa akimchapa, ina maana amemchapa kaka yake, amemchapa Muna, amesogea mbele, ina maana katika stage alikuwa very fast ya Chartonell. Ni nini unahisi? Hiyo mimi nahisi kuna factors ambazo zinachagiza mpaka huyu kuwa fast, huyu kuwa slow, lakini ikiwemo kikubwa kabisa ni hali ya gari. Inaweza kuwa gari ina shida au terrain, kila mtu anakuwa na jinsi yake ya ku-approach. Mwingine anasema hii stage sipo nayo comfortable, wacha niende easy, lakini mwingine anakwambia mimi nitabandika. Ndio hicho ambacho ninachokiona. Stage ya kwanza unaweza kuangalia gari zinakuwa zinapishana, Katuyu anaanza, huyu mwingine anapita upande wa pili. Kwa hiyo ni stage ambazo zinaingiliana kwa namna moja ama nyingine. Kwa spectators ambao wamefika katika stage hizo wanapata burudani. Huyu anaondoka, huyu anaingia, huyu anaishia, huyu naye anaanza. Kwa hiyo it's a mixed stage ambapo drivers wenye uwezo, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mashabiki wanashangilia. Na hicho ndio ambacho kinatakiwa. You have to give back something to the community. Lazima uwafurahishe. Unajua huu mchezo hauna mileage nyingi kusema ukweli. Unahitaji mileage, unahitaji numbers. Lazima uone wewe vitu vizuri, uende ukadithie. Kesho ukafikiria atakuja na familia yako, au ukaongea na mtu ambaye unajua kabisa utaenda kushirikiana naye, ukamwelezea jinsi rally inapokuwa na excitement, rally inapotoa burudani na vitu kama hivyo. Na power of sponsorship pia unapokuona kama mabanners hayo na nini. This is business. Yani sio mchezo tu watu wanacheza for fun. Ni mchezo ambao unabidi sponsor waingie na watu support, watu ongezee nguvu, na wao pia watapata mileage na watapata database kubwa ambayo itawawezesha kujua jinsi gani tumepush business zao.
unaanza kuisikia gari ya Josh iko tofauti sasa. Yeah. Nafikiri baada ya kwenda service, baada ya service kurudi iko tofauti. Yaani imerudi ile kachumbari. Yeah, unaona ile pilipili kachumbari masala yale imerudi mahali pake. Ile pale nikasema hapa na waste our time. Sasa hivi unasikia unasikia mwenyewe anafunguka kabisa, anafunguka yani. Unaisikia hata navigator huko Chitambo lazima anajisikia kwamba okay, sasa I'm calling the notes yani. Ndio kwamba kuna mashine hiyo. Sasa hivi naona watu wameanza kuwa comfortable na barabara, wameanza kuwa comfortable na stage kwa sababu wamerudia hiyo mara nyingi. Unaona kama Kay Latif na mke wake wana kapiga wao tena. Nafikiri ana mashabiki zake. Kuna bali ameniona tunapita kama kuna mtindo mmoja anapiga shughuli hiyo. Unajua ukiwa kaa number 1 kuna kama wakati wanakusahau watu. Ni kweli. Na hasa kama driver kama Clever kama mtu chapo. Yaani ndo kama amekuwa kama ndo super wao. Unaona pressure kwa kweli. Umeona tumetoka kwenye open field sasa gari inaenda kuingia ndichi huko, inaenda kuingia huko ndani huko tight kwenye tight stages sasa. Wenye power hapa si Yassin anapata shida nahisi wake naona yuko nyuma ya Leroy wakati alikuwa mbele sasa. Unahesabu mpaka mawe, yani hiyo moja badala zile mawe ambao huwezi kuyaona na yaona. Yani na hiyo ndio inaonyesha jinsi gani a commitment ya drivers, jinsi gani commitment especially Tundo. Unaona alikuwa kwenye mission kuhakikisha kwamba anataka kurudi na maximum points kwa ajili ya championship ya NRC. Kwa kweli Michael, ulisema hapa jamaa wana ligi yao. Hii ligi sio mchezo. Na hii ligi yao ni hatari. Mimi naangalia hapa. Mojo ligi yao hii mechi zinaanza kuachia. Kuna hawa Team Gomez, kuna Blacksmith, kuna Yes Racing, kuna Mohamed Essa. Sasa kuona Zuberi hapa. Hii ni shughuli nyingine. Unajua kwenye fight kama hii nyinyi wenyewe mnajijua bwana yao wageni. Cheki. What to sideways. Jaribu tu. Josh anatupa. Gari yenyewe ina milio mbalimbali. Sidhani kama bado inaweza. Ngoja tuone hiyo setting. Unataka kufuata sasa. Karibu leo kabisa. Piga kule. Inasababisha hadi gari zingine zitashindwa kuonekana sasa. Maki unaona wameifuata kabisa. Vipi gari? Maana kama paa imepungua. Kama tayari mida ishaanza kuwa vibaya. Unajua wakati mwingine hizi stages zipo kama vile mtihani wa
Juba sema pita hii stage. Pita hii mara ya pili anapita. Sasa anaondoka kwa overshoot. Anapoteza seconds karibu 3 hapo. Kwa comfortable sana. Hizo wa Zambia ndio wanapenda. Yani hizo ya jali imekuaje, lakini vitu kama hivi. Yani kwenye kona mpe entertainment kama hii. Watu wana G8 na G8 na kapitiliza. Anaenda wapi G8? Notes zinasemaje? Kapiga U-turn. Chuma ligeuka. Hapo sasa unakutana na Kai Latifu kukaiachia. Unakutana pale. Nani anampisha mwenzake? Oho, kaenda kwenye matuta ya viazi sasa nafikiri. I don't know, enjoy sana hadi ameshindwa kusikiliza notes. Ama navigator notes zimemteleza. Kazi ipo. Unaenda kukutana na cruiser. Unarudi. Azim kaiachia huko. Unakutana head on. Angalia huyu mtu. Maana hiyo. Mambo watoka. Ameshamchapa. Latifu yuko kwenye mission kali. Ameshamchapa Tifu hii. Kapita clean kabisa, hajataka kutoka. Azim yeye anachechemea. Azim yeye anaona ameona, ngoja nimpishe. Sioni pesa ya Azim. Sasa mkola wake anakwambia lazima utumie akili. Au gari ina shida. Nasikia gari. Gari itakuwa na shida. Hata hii gari. Kwa hizo stage za 15 na 17 tuko katika stage ya Chartonell. Kilomita 17. Na nafikiri Cleveland kapata shida. Asante. Bana, umepigwa mkasi. Ndio mwili bwana. Huyo ndio Yassin Nasser. Kwa kiukweli kabisa kwa level yake akiwa na Ali Katumba wanaendelea vizuri sana na I wish tuendelee kuwaona zaidi. Kiwango chao kimekuwa. Hajapotea. Yupo kwenye track. Mwili. Sikia nyuki yao. Kasi wa kwamba Gomez ameanza sasa kupata ile rhythm, yani lakini sasa je, tayari kashapoteza dakika ngapi? Wakati kwenye stage ya 3 time ziko vipi? Katika hii stage ya 3 wakati huo tunamwangalia kwa umakini kabisa Tundo. Wakati tumerudia ile ya bure Tundo amechukua ile, ametumia dakika 10 na sekunde 4. Dakika 10 na sekunde 4. Wakati ya kwanza ilichukua dakika 10 na sekunde ni kama vile ameibiti time yake. Amepiga time yake of course. Alikuwa na kama 10:30 something. Kama 19 vitu kama hicho. Na anamfuatia ni Ford Fiesta RS. Ametumia dakika 10 na sekunde 19. Dakika 10 sekunde 19. Na watatu nafikiri ushajua Latife. Kai Latifu amechukua position ya 3. Yeye kapiga dakika 10 na dakika 11 na sekunde 23. Of course hizi timu za juu, hizo namba za juu ndo wapo wana fight sana, lakini baada ya hapo ni dakika 11. Guy Bottle ngoja tuone. Katumia dakika 10 na sekunde 33. Na anaenda vizuri. Nafikiri hii gari ina limit yake. Yaani kuna vitu
Gari inatupwa left and right, gari inatupwa left and right. Siniopa. Una sing. Unajua walikuwa off wanaoni sana kwa sababu wanacheza, walikuwa wamepumzika kidogo, lakini kwa sababu hii ni rally kubwa wamejitoa. Na hii competition yao inaenda pale pale. Mimi nafikiri Muna sing na hali sing. I mean Muna sing na Mohamed Essa. Kuna shughuli. Ndio maana nasema bado wake ukimwangalia Muna sing anavyo drive. Ukimwangalia Mohamed Essa anavyo drive, lakini unamwona aendeshi kwa sababu Zuberi anakuja na wabiti. Yes. Zuberi nafikiri leo yupo kwenye performance nzuri sana. Unakuja kumuona mtu kama Kyle Latif anakuja ona gari lilivyositiwa. Ona. Bana. Unapata yani unaenjoy kuangalia. Nafikiri hata mtu anayetuangalia hapa sasa hivi anaona bana hii ni kweli ama lakini ndio reality. Tuko Zambia hapa. Tuko Zambia, tunapata burudani kama hii. Unaweza kuangalia vitu live kama hivi. Unaweza kuangalia driver jinsi wanavyokuja full flat out. Angalia gari mtu anavyoiseti. Ona hiyo ni Mitsubishi Evo 9. Inakuja kwenye airpin. Sikia mkasi ulipopigwa ule. Exit yake sasa. Josh. Unaweza kuona watu walikuwa aggressive. Mpaka sasa hivi. Sijaona driver ambaye amenidisappoint. Hiyo nakubaliana na wewe kabisa kwa sababu hebu angalia hii pace yao. Hiyo ni N10. N12 Angalia chuma anavyokuja. Yaani unaweza kuona line wanazoseti. Ona anavyokuja chulu. Cheki. Yaani hakuna mtu anakubali kupoteza. Na tusema ni kwamba toka tunaangalia gari ya kwanza imepita mpaka sasa hivi hakuna gari ambayo unasema sasa nimeshamaliza kuangalia toka mimi sasa siwezi kuiangalia. Kila gari inakuvutia, kila driver anakuja na style yake ambayo wewe unaweza kuiona kwamba wow, this is amazing, this can never freak, this is airpin, this is 3 Subaru GVB wanakupa. Tuangalie Juba anakuja kufanya nini. Unaweza kuona jinsi anavyokuja full flat out. Anakuja na iset vizuri. Exit very fast. Perfect kabisa kama ulivyosema. Yaani hakuna driver ambaye ametudisappoint katika hiyo airpin ambayo mtu anakuja alafu ana exit out. Sasa ona Yassin Nasser anaendelea kutupa burudani, anaendelea kutupa flavor, test zile. Yupo kwenye ubora wa hali ya juu, yupo kwenye anadhihirisha kwamba GVB chukua jump. GVB unaona hivyo kuwa hazijatuangusha kabisa. Pesi vile shot. Anaenda vizuri, yes. Shot. Unaona hiyo mti hapo. Leroy Gomez. Akiwa na usila. Angalia Ford hiyo imekuwa kama cobra. Cheki jump. Inasetiwa. Ngoja tuone pale. Kuna dust kwanza. Hii ndo Sarago Zambia International Rally. Pamoja na kila kitu. Ila stage is amazing. Yeah, stage is amazing. Rally ni kubwa sana. Drivers wakubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kuna madriver hapa wamemiss hii rally. Of course, kuna madriver kama Karan Patel. Kama Karan Patel amemiss, yani kuna kitu fulani amekikosa hapa. Angalia gari lilivyoachiwa, angalia VW Polo. Yaani katika pace kama hiyo unaweza kuona Tundo anakuja kwenye line kiasi gani, ana mission gani na the angle anaochukua, setting anaoseti hapo. Very fast out. Brilliant kabisa. Hizi ndo pace ambazo tunataka tuzione katika ARC. Na namba ikija kuwa nyingi basi
competition inakuwa kubwa zaidi. Guy Botorel, Team Wildcat. Anza kuona matuachia manyoya tu hapo shamba hilo likiwa liko dry kabisa. Angalia, ona mashine hiyo eti usimekazwa, yani inachukuliwa line zote, inakuhakikisha kwamba yani hakuna sehemu ambayo ita miss line, angle inachukuliwa, anaelekea. Nakwambia kidogo imemtoa, lakini una maneno? Hakuna maneno. Hebu angalia. Nyopa. Angalia mashine zilivyoachiwa. Ona speed ya gari hiyo. Angalia mkono umeshikiliwa, mguu uko chini kabisa. Ona gari Sarago Zambia International. Ona. Yaani kwa pesi hii ambayo unaona hapa, hebu niambie. Itakuwaje katika hii? Unajua kuna lile kundi la juu, kuna wale middle, alafu kuna wale backbenches. Sasa hao kwenye ile kundi la kati, ukiwatoa Leroy, ukiwatoa na Tundo, tunamuingiza pale juu na Latife. Latife anaingia kwenye kundi hapa. Yuko juu tena. Kwa vitu ambavyo ametufanyia katika hizi stage 3. Bado ya hii sasa tunatisha. Yaani vitu vinatisha. Angalia Mohamed Essa. Ona gari lilipokaa, Gari imekaa kama vile inataka kupotea njia. Yes. Lakini ni setting ambayo ameshaiset. Setting anakuja kwa sababu hiyo ni kama long hivi. This is perfect kabisa. Unaona kuona, angalia gari kama hiyo inapokuja katika hiyo line. Josh. Ukimwona Josh mwenyewe huwezi kumdhania kabisa. Yani kama huwezi kumwona driver kwa macho. Lakini hebu angalia anavyoona. Kwanza ukiangalia kwenye kioo jinsi anavyo balance steering yake, the way alivyotulia, anapopita, yani unaweza kuona jinsi gani Josh yuko committed sana katika hii rally, yuko committed sana katika hizi stage. Anaituma hivyo naye. Exactly. Anajaribu kuipush to the extent kwamba ionekane imetumika. Chulu. Wewe. Kula vumbi, hiyo ndo vumbi sasa. Eat the dust from start to the end. Kwa pesi kama hii unaweza kuona jinsi gani Subaru nazo zina struggle kuhakikisha kwamba zina maintain position yake, na kingine hata kupanda juu kuonyesha uwezo wake. Jump. Inapigwa jump, lakini gari iko kwenye setting yake, iko pale. Lazima uwe na perfect setting ya suspension. Hicho ndio kikubwa sana. Rally bila suspension ni kama unaenda kuvisit tu. Lazima uwe na suspension bora kabisa ambazo zitakusaidia. Huyu sasa ndio driver wangu sasa. Unaweza kuwa na mashabiki. Angalia mashine. Anakupa vitu mbalimbali vyenye kuna vitu fulani ambavyo sikutegemea ananipa. Yaani unajua kuna kula jamu. Kuna mtu anakushawishi kwamba bwana mimi nitafanya hivi na hivi, alafu unakuta kweli kwenye stage anavifanya. Mwanzo unahisi tu kama anamesha tu, anapiga mdomo tu. Huyu lakini ndo anakupa vitu yani. Lakini ukiona time anazoseti unajua kwa kabisa hiyo. Unajua kabisa huyu yupo serious katika hii stage. Huyu driver akija hapa kucheza hii GC80. Madriver yetu wale sitaki kutaja majina. Bado kwa maana kwa ngumu sana. Sio anakujaga hapa, kwani wanashai kuja mara ngapi? Tunawapeleka kwenye flat. Hamna. Wakutengenezeni stage, angalia mwanamume huyo. Angalia shughuli yake. Wanakujaga hapa watoto wake.
Mtazamaji wa Racing Show, tumekwisha cheza mizunguko tunasema minne, yani section 4 ambazo tayari tumeshakucheza na tumeweza kuona nini ambacho kimetokea. Wapo madriver ambao hawakutoboa kabisa katika section ya 3. Tatizo ni nini? Tutakuja kuwasikiliza wao wenyewe wanasemaje, lakini hapa tuko service park. Magari yanarudi hapa ili kuweza kufanyiwa check up kwa maana ya ufundi mdogo kwa muda wa dakika 30 ku make sure kwamba hii gari kama ina tatizo lolote basi inarekebishwa. Timu zote ziko hapa. Unaona timu World Cut iko hapa, timu Mint iko hapa, timu Juba iko hapa, timu Moil iko hapa. Yaani timu ziko nyingi kweli kweli hapa. Gari ambazo zilikuwa zimeanza gari 18. Tutakuja kujua ni gari ngapi zimebaki mpaka hivi sasa. Yote hii unaipata na Racing Show. Tuwasikiliza madriver wenyewe wanasemaje. Kwenda katika mzunguko wa mwisho ambao ni mzunguko wa 3, section ya 5 na ya 6, tutegemee kuona nini? Na je, waliotoka watarudi katika Super Rally ama vipi? Hiyo tunaipata na Racing Show. Both runs on the first stage in the morning and in the afternoon I've had a lot of issues, but look, I made it through and I'm not complaining. So we move on past that, but the second stage in the morning and now, car's been fine. I can't complain. We suffered problems in the first stage. We hit a rock and the whole exhaust fell off. So we're driving without an exhaust now. I don't know if it's lack of power or whatever it's doing, but we're driving with no exhaust, and we had a problem with the diff. It was making noise. We went to the first service and fixed it. We're still driving without an exhaust, but we're managing to do some decent times. The first stages have been okay. Just the first stage, I'm sure you heard the car in the morning. It wasn't driving, but we managed to bypass it. So the other 3 stages we ran quite okay. It's a bit rough, and I think our car is sort of in a rear-wheel drive, so we are struggling to keep it straight. But we've been good so far, considering the position. I think we are lying. We should be 4th in our national championship right now. Bull and Chartonell both are fine. We had a tire puncture on the last stage, like 2 kilometers before, so we managed to just finish with it and change outside. So far so good. We're not having any issues with the car. We had minor temperature where the temperature was going up, but we found out that the fan wasn't working. But now at least things are better. It's going well, but the heat is too much. The car is okay, not much power. We are blocked in the first stage. Azim was in front of us, so we lost a lot of time. But now we're moving well. We're enjoying. We're going okay. The car's performing quite well. But yes, the off halves are quick. We're just losing a lot of time on every stage to them. Although we won the second stage, but we've just repeated the second stage now, and the guys were much faster than the first stage. So I think I caught them sleeping a little bit in the second stage. But the time that they take when they are on it is too much. So we're just going to go out there and go as quick as we can do, which that's pretty as fast as we can go. And if the guys make a mistake, maybe we can pounce on them, but they're very, very fast. So nothing we can do. We're just going to, that's as quick as we can go, and we're just going to stay at that pace. Yeah, we're good. It keeps on overheating in Chartonell or whatever it is, so we have to back off a bit. But other than that stage is going well. We've got a bit of a lead so far, so just 2 more stages and then see how we are faring. Clean run we need. Are you going to push because you're leading, or just to maintain the pace? We'll try and maintain the pace, try and keep it as it is, and try and maintain our lead. Maybe a few more seconds here and there, hopefully. Otherwise, do you think there's a competition behind you? Yeah, of course there's competition. They're not that far behind. Yeah, they're driving well. Leroy's driving well. The guy is driving well. Yeah, it's close. So look, I'm hoping this third loop we should have the fastest all-round times, but or we'll be within a few seconds, because I think the last time we actually drove more or less to our max, and I don't think we can give it much more than what we already did do. But we'll, it's rally. You just keep on, and try and see where you can make up time if there's any possibility. The route starts to change over some time. I mean, you find it gets eaten away a little bit more, so the road becomes wider. You've got more options, so you just start looking for those options as the road gets eaten. And as maybe we'll take some of those options as it unfolds, and we might make up a second or so. But otherwise, keep it clean, keep on the road where you can see everything, because you don't know what's hiding. Right now, we didn't actually finish off
the one stage there on Bull. We're actually out. And so what happened is we were losing power. We had a lot of misfire. And when we needed the most, it failed. So there was a little bit of like a washboard or an embankment. We hit that rim shattered, pulled us to one side, game over. Yeah, in boost stage we were moving very well, but we got to a slow junction. It was a right 2, left 2, and the car just couldn't turn. And we went straight. There was a bank, and the bank caught us and rode the car. That was it. The car is actually running very, very well. Can't complain. First stage we were behind Evo 4 of some guy, so we asked for an extra 2-minute dust gap. Fortunately, I think 7 Ks in, we caught him and when he dust for the rest of the stage, so our time wasn't that great. Second stage, we picked it up. I think we were out of the ARCs, we were I think number 3 in Zambia, so not so bad. We've done 4 stages so far. The car is okay. As you can see, we've come in and gone out already. Service was done already, so the stages are also very good. They're taking us well as well. It's a learning experience. Like every time we go back, there's something new we are going to learn from it. It's good. It's good. Though it's too hot. Yeah, it's very, very hot. How's the competition? Maybe the competition is tough. You know, the competition is really tough. I've not seen the actual time with the other boys around here, but I know it's tough. Na tuko katika mzunguko wetu mwisho, tunaingia kwenye ile stage tunasema lala salama. Yeah, stage hii ni stage ya 5. Tunaweza kuona Leroy akiwa car number 1. Hapo nyuma ina maana kuna group imefanyika. Of course Cleveland kashatoka. Cleveland kashatoka. Yassin Nasser nafikiri amepata shida. Unaweza kuona nafikiri kuna regroup hapo katikati. Kuja kwenye loop ya mwisho. Wanapiga ile kupunguza ile namba ya zile gari za katikati ambazo zimetoka. AP nayo inapigwa tu katika style tofauti. Yaani AP inafanya vitu mbalimbali. Na watu wana vifaa vya kufanyia hiyo kazi. Unajua kuna vitu vingine lazima uwe na vifaa vya kufanyia kazi. One God. Asante. Sikia gears zinavyo. Appreciation yangu kubwa sana kwa hii timu World Cup. Kwa kweli wanafanya ARC hiyo na heshima yake, yani value ya ARC imeongezeka. Yani sipati picha wakati anacheza Manville basi kungekuwa kuna namba kama hii kwenye ARC ya kumchallenge. Yani unaweza kuona wamemtoa driver ameenda Ivory Coast, ameenda wapi na bado anapambana. Senior pa Mona Singh Junior. Unajua maana ya senior pa? Huwezi kunishika. You can catch me. You can catch me. Sasa kama alidanganya kama alidanganya sasa kaka yake nilimwona kwenye interest mwanzo kabisa. Nini kilimpata? Hapana, alikuja kama spectator tu, nimemuona kuzunguka pale kama spectator. Nafikiri amepumzika sasa hivi. Okay. Acha tuangalie vijana wakionyeshana. Na unajua kuna wakati kuna beto kati ya Mohamed Essa na Yassin. Kuna beto yao. Wengi wanasema Yassin ni better than Essa, wengine wanasema Essa ni better than Yassin. Kwa hiyo kuna wakati Essa alirudi akawachapa sana. Alafu akasema nimepumzika. Kwa hiyo kuna wakati Yassin akiwepo pia anaonyesha skills za juu. Kwa hiyo kuna beto kubwa kati ya team Yes na team Blacksmith. Na hicho ndio tunachokiona. Hizi team bwana ni rival. Yaani zina ushindani mkubwa sana. Mpaka sasa mambo unaweza kumuona Yassin amerudi. Nafikiri kwa amepata shida, kwa hiyo na gari imerudi pia ipo aggressive kama unaweza kuona. Kwa hiyo bwana Yassin ananifurahisha sana the way anavyohandle gari yake.
yani is a clean driver, anatoa vitu mbalimbali, yani namuona mbali sana baada ya kutoka katika hii GVB kwenye rally 2 huko tutaona. Inawezekana Rasino kuja akapanda kwenye R5. Tukaja kwenye R5 au rally 2. Hicho ndo ambacho kikubwa ambacho Acid Boys, Acid Girls, tunaweza kuona Latif wakiwa na Balvin wakiwa ndani ya stage. Katika stage ya 5 tuangalie katika stage hizi nani anatoboa kwa siku ya leo. Hii ni day 2 ya mashindano ya mbio za magari ya ARC Africa Rally Championship, mzunguko wa 4, inajulikana kama Sarago Zambia International Rally. Tukiwa katika jiji hili la Lusaka. Stage ambazo tunakimbia kwa siku ya leo, stage hii inaitwa kama Bull, alafu stage itakayofuata inajulikana kama Chartonell. Kwa hiyo stage ya kilomita 15 na stage ya kilomita 17 tunaangalia hawa drivers wakitupa vitu mbalimbali, kila mmoja akionyesha uwezo wake, kila mmoja akijaribu kutoa skills, kila mmoja akienda na time yake kabisa. Na kila mmoja akijaribu kumchapa mwenzake. Unajua madriver wana kitu kimoja, nakwambia mimi nacheza na time yangu. Sasa unaweza na time yako ukiwa ndani mule unaona kitu tofauti. Unaona vitu tofauti kabisa. Na tuseme kweli, ushindani unakuwa mkubwa hivi kwa sababu gani? Ushindani unakuwa mkubwa hivi kwa sababu namba ya entry pia ndogo. Kwa hiyo gari zinakaribiana sana, na gari karibia zote zina level ambayo zinafanana like tumeona hapo hivyo 9 tumeziona. Tumeona hapo 814 tumeziona. Tumeona hapo R5 tumeziona. Kwa hiyo kila gari ina mshindani wake. Labda GCA tunaambie na pick up ya mzee Azim Tikla. Hizo ndio kidogo hazijapata. Wao wenyewe wanashindana. Nao wana ligi yao na yule mtu wa Ranex. Kwa hiyo Ranex sioni. Ranex sioni. Hao wanapata matatizo, yes. Inawezekana yamepata shida. Sijaiona. Au umeiona mwenzangu? Sijaiona. Triple 1 9 pistol. Mchaji wako. Huyo ni Bakari huyo. Ni Zambia. Msimu ni hatari. Haujaelewa Kizambia. Nimekielewa. Tunapata burudani hii tukiwa hapa katika jiji la Lusaka. Na hiyo ndio spectators bwana, ukiwapa vitu basi na wao wanakupa credit zako hapo. Lakini inaweza kuwa lugha mbaya au lugha lakini anaenda na Azad. Naona atakuwa na shida. Anakuwa na shida. I hope I've sorted out the problem. I was scrolling the whole bloody What I told you have to use your head. So where did you miss? I don't know. It's giving me different carburetor, fuel filter. So let me see what I've done if it's working. See you. Kumbe mzee alipata shida, ndio maana tunamuona anakwambia mbele fix. Na nakwambia alikuwa na glory, alikuwa na tambaa, yani alikuwa hakuwa na mwendo, alikuwa na issues. Kwa hiyo anasema unaweza kuona hata kidogo sasa hizi kidogo. Kwa kweli watu wana passion na mzee Azim Tikla ni one of them. Anatupatia kitu kikubwa sana, na hata unaweza kuona spectators hawachoki kumshangilia na wanamsupport kwa kile kitu ambacho. Nafikiri ndio driver anayeongeza kuwa na mashabiki wengi. Kabisa. Leroy Gomes. Kwa ya pili. Kuna wakati unatamani ukae usikilize tu mlio wa gari. Yaani kabisa. Yaani unaona mashine. Unapoitupa hiyo sideways. Kuna vitu fulani vinaendelea, naona kabisa. Hivi vitu lazima tuvione. Na competition inavyoenda lazima hivi vitu tuvione. Kwa sababu watu wanapambania kwenye second. Ndio ushindi wenyewe. Na ndio ushindani
unapokuja, kwa sababu rally ni mchezo wa seconds. Wanasema tunashindania sekunde. Kwa hiyo na sekunde unazishindaniaje ni kama hivi unaweza kuona beto hiyo Guy Boturel yuko hapa anapita, unaweza kuona Tundo, unaweza kuona Leroy Gomes. Tayari kuna top 3 ambayo sasa hivi tunasema imeshajiset hapo. Yani hapo ndio kuna kila mmoja anamtafuta mwenzake. Hakuna mtu katikati yao ambaye anasema sasa labda anaweza akaribu sherehe yao. Kila na kuna wale sasa hao wenye trolo kuna Mohamed Essa anatoka. Kuna Mohamed Essa simuoni. Mohamed Essa anaona out tayari. Yani stage ni nzuri. Kila kitu kizuri. Lakini sioni kwa nini watu wanatoka. Nafikiri na wengi wanatoka kwa issue technical. Na itakuwa ni hivi. Watu wengi wanatoka. Kuna mistake ameifanya nani umeona? Sasa utakula vumbi. Wakitoka humo ndani. Hiyo mpaka flag finish hiyo. Mpaka flag finish hata kanasto. Kama note tunaweza kuziona basi. Ukifunga break vumbi yote imeingia ndani. Naona kidogo shavu la kulia. Yani mashindano very fast. Very fast. Unakala unamuonaje kina kikaskani kabisa kina zebuguzi uwezo wake umekuwa sana na yuko reliable sana. Ametoka ameshindana na madriver wenye style tofauti. Sasa unarudi Zambia, unarudi Uganda, unakutana na madriver ambao hawajatoka wako mule. Kwa hiyo nayo ina watu wengi wanataka championship iwe kuvutia. Unajua tunaicheza international matches nyingi. Uwezo ukawa na yule mtu ambaye anacheza local matches. Sasa hebu tuongelee kwanza hiyo G8 hapo. Tunaweza kuona G8 hiyo bwana. Hapa Zambia wale kuja wanakuja kucheza international. Kwa unakuta wanapata challenge, yani wanapata challenge kubwa zaidi kwa terrain tofauti. Na hiyo ni kweli na unaona mtu kama Juba. Sawa. Na hapo ana hazard. Yes. Cheki line hapo. Unajua rally ni mchezo wa mileage. Yani the more unapocheza rally nyingi, the more unapata experience na the more unavyoandaa gari yako ndio unapata hiyo pesi. Yani uweze kupanda kwa pesi wakati umepaki gari nyumbani au uko nyumbani. Hiyo kitu katika rally ya kitu. You have to train ili uweze kufanikiwa zaidi na kwa Yassin Nasser ndicho tunachokiona. Au hata kama tikla tu hapo. Hicho ndio kitu ambacho tunachokiona kwa driver katika performance. Leroy Gomes. Sikia mlio bwana. Hebu kuna wakati unawapa nafasi tumsikilizeni mlio kwanza. Sikia huo mlio. Sikia hiyo nyuki. Unasemaje hapo? Sina la kusema. Chartonell. Yani huku sasa tunakuja kwenye starehe, kwenye burudani. Ni stage, ni entertainment stage. Unasikia? Yani Chartonell stage. Yani commitment ambayo driver ameiweka. Yani unaweza kuona ni it's a perfect, yani kabisa. Yani it's a wow. Driver from Kenya. Shughuli ni nzito, stage ya mwisho hii ya leo. Tunapata more skills, more entertainment. Competition inazidi kuimarika. Mzee Bugi. Hapo imekataa. Lakini exit imeona gari iko power. Lakini umeona gari jinsi ilikuwa na torque na ikaweza ku click kupata ile grip na kuondoka. Hivyo vitu vyote
unavipata ni complete package kwa Car Flash Tundo. Utavipata hivyo vyote. Asante. Vumbi kweli kweli. Hiyo vumbi. Stage ni nzuri ambazo zinakupa yani driver ushindwe wewe. Unaweza kuona na kwa mimi naona Guy Boteli ana struggle kweli kweli. Akiwa na Simon Vansaline. Gari inakwenda lakini hapati matokeo. Yes. Kwa wale watu wawili wanaenda zaidi, unajua. R5. Hicho ndio ambacho kilicho. Yani power wanasema top speed yake. Na top speed ya R5 zinapishana sekunde ngapi? Sekunde chache sana. Nafikiri kwa 1 kilomita ni kama 1 hivi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kusudi apata matokeo anabidi ya struggle sana au Tundo na Leroy wapate matatizo. Yaani yeye ndio anaweza lakini hii gari iliendeshwa kwa mara ya kwanza na Feken South Africa. Akamchapa vizuri sana akachapa R5. Sasa narudi kujiuliza na najua kwamba Guy alicheza na R2. Yes. Lakini driving yake alishika nafasi ya 3. Kwa performance yake ilikuwa ni hali amekuja kucheza na R4 naona kama inampa shida. Na kama ana struggle. Au labda kwa sababu left hand. Kuna hiyo bado inaendelea kumsumbua. Kuna changamoto kubwa pia ya left hand and right hand. Lakini mimi kwa driver ashaizoea akacheza na lingana. Lakini sasa ukiangalia driving ya Feken na ukiangalia competitor wa Feken kidogo ligi ilikuwa tofauti sana, lakini sasa mambo yanakuwa tofauti bana. Muna ni habari nyingine. Umeona gari anavyo Junior, alafu barabara imeumia. Kwa hiyo Junior is another business kabisa, ni top class. Anatakiwa apewe gari. Yaani gari haina shape nzuri. Muna atoke kwenye hizi N14 aende kwenye R4. Apewe R4 moja. Hata R5 tu. Kwa nini aende kwenye R4? Si aanguke kwenye R5 tu. Tuweze kuona skills yake. Asante Yassin. Tatizo pia inakuja maana huko ni kula vumbi mwanzo mwisho. Ni kula vumbi. Kuna wachezaji wengi Michael ambao wana wish kupata sponsorship na wana ubora vizuri, wana quality kabisa ya kupush gari, lakini ndio vile hawajapata bahati hiyo. Mimi nafikiri unajua hizi kampuni ambazo pia ni mmoja wao. Kampuni zinazodili na mafuta ilitakiwa sehemu kubwa iwekeze kwenye kusupport magari ya mashindano. Ambapo ndipo inatengeneza majina makubwa sana. Na kufanya rally ikakua kwa uwezo mkubwa kwa haraka sana na mileage ikawa kubwa sana. Unaweza kuona kile ambacho wanakifanya Mwei, lakini unaweza kuona kile ambacho wanakifanya kule Uganda. Shell wala wanavyo support gari karibu 4. Kwa hiyo unapata kitu fulani. Kwa Zambia hapa unaweza kuona mtu kama Gonga na gari karibu 4. Yes, 4 au 5. Zinacheza. Mamba Racing nao wana gari karibia 3. Wana gari 3. Yes, wana gari 2. Blacksmith wana gari 3. Kwa hiyo umeona hizo package zao. Kwa hiyo zingatia hizo gharama, hizo vitu lazima viwe supportive. Lazima driver usupportiwe, au lazima club isupportiwe, au team ambayo ipo isupportiwe. Unaangalia rally, mimi mpaka dakika hii sijakuwa disappointed. Yaani na enjoy kuanzia gari ya kwanza mpaka gari ya mwisho. Yaani una enjoy, kuna kitu unakiona, yaani unajua kabisa hapa kuna kitu fulani kinatokea. Kabisa Michael, it's a great performance ambayo unaona kabisa. Ni imetokea tu bahati mbaya, kuna wale ambao wengine wameshindwa kumaliza mpaka sasa, lakini kiukweli tuna enjoy na tunaweza kuona pace ya watu. Angalia hizo line watu wanaposeti. Chulo hiyo. And 12 hiyo. Tali.
Unaweza kumchukulia mchezo. Ukiona gari unasema hii cheki setting hiyo. Ona maneno. Exit yake pia hata kama inasinzia, lakini exit gari bado ipo aggressive, bado gari inaita yani. Hicho ndio ambacho tunachokiona. Godfrey Chulu. Alafu pembeni hapo mtoto ndo anasoma na mama. Dad and daughter. Sema dad and daughter. Kwa kweli performance nzuri sana. Pace inayoenda ni kubwa sana. Asante. Yes. Yeah, it's good. No major problems. It was just getting hot today. The weather was hot, dry. But yeah, we had fun. It was good fun. Bull was really good fun. The car performance is fine. It's the timings that are a little bit of a concern with other sort of drivers. But yeah, we'll manage that. We've got about 29 seconds to Leroy and a minute 40 to Guy Bottrell. So we just take it steady and easy. Well, I think Bull, they had a bit of a problem with spectators on the first hairpin, so they did that sort of delayed the start. But Chartonell was fine, so yeah, no major problems. It's been an awesome day. My driver woke up at least after the first stage. Very impressed with our last drive, the last stage. I don't know, he drove beyond expected. It's good. We're going into tomorrow with 29 seconds behind Tundo. We've managed to run away from Guy, so it's just Carl that's in our vision right now. So we'll see tomorrow. Like I said, stages are a little trickier tomorrow, so it's the one with the brain that will finish. And I think everybody here, all our fans are over the moon. I think today they've seen what the car can do. Normally we drive with our national guys and the car is not at the same spec as the other guys, the national guys, so today they got to see a little bit of what the car can do. Yeah, I'm not sure what the timing is at the moment. We're just trying to race our own race at the moment. And we know he's quicker than us, so we're just trying to manage our own gap and just keep our car going. We have made improvements with the cooling. We haven't got hot. We do have problems with the oil getting hot, so we're changing oil every service. And yeah, so far so good. The car hasn't put a foot wrong other than the oil. We improved our pace, but still far off the R5s. They're just superior cars at the moment, and they just pull away at every inch they go. Around every corner, hairpin, whatever, they just pull another gap. So, you know, we're just trying to do the best we can. The stages were good, the 6 stages. The first 4 stages were perfectly okay for us. The last 2, we got some problem, but it only costed us 2 seconds. And then we slowed a bit in the last stage because we are not sure of what had happened. We were slow by around 10 seconds, but we're okay. By the end of the day, I believe we are in the top 5 positions. So our strategy is working. We are going to maintain the same tomorrow. We are going to keep up with the big boys definitely. So we are so far so good. Na mtazamaji wa Racing Show, na ndio tumefikia mwisho kwa siku hii ya leo kwa day 2, ambapo tunaweza kuangalia section 6, kilomita 16, kilomita 17 ambazo tumezishuhudia zikiwa zina aina mbalimbali, twists za hapa na pale, kukiwa na sideways, kukiwa na airpin, kukiwa na water splash na mambo mengine mazuri. Lakini pia tumeweza kuwasikia madriver navigators wakizungumzia changamoto ama challenge ambazo wamekutana nazo, lakini mwisho pia tumeweza kuwasikia wale top 4 ambao wanakimbizana kwenye ARC, kwa maana ya kwamba Yassin Nasser ambaye yuko kwenye ARC, tumeweza kumsikia Katumba, lakini pia tumeweza kumsikia navigator Guy Bottrell, navigator wa Tundo, na pamoja na navigator wa Leroy Gomes. Yote haya unayapata kupitia hapa Azam TV, na moja kwa moja tukiwa huku maeneo ya nchi ya Zambia, Lusaka, nje kidogo ya mji kwenye mashamba haya. Tuko service park hapa, unaweza kuona mashabiki ni wengi na magari ndio yameanza kuondoka kurudi mjini kwenye Park Fame kujiandaa na day 3
Naitwa Captain Mike Malue kwa niaba ya timu nzima ya Racing Show. Sina la ziada zaidi tu ni kuache na nini, tunakula vumbi. Ciao.